Hello students, how are you? Welcome to second standard GK class. I am Darlene Prabha. Today I am going to teach about the topic birds. Birds. Birds means பறவைகள். பறவைகள். Students say name some birds. Parrot, peacock, kingfisher, hen, crow, duck, sparrow. Okay. These are the birds' name. Okay, very good students. Which among these are birds? Which among these are birds? Circle the correct options. All of you see. Students, some birds name here, another name here. Okay. கொஞ்சம் பேர்ட்ஸ் நேமும் கொடுத்துருக்காங்க, பேர்ட்ஸ் இல்லாத நேமும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, யூ சர்க்கிள் ஒன்லி த பேர்ட்ஸ் நேம். ஓகே, சர்க்கிள் த கரெக்ட் ஆப்ஷன். பேர்ட்ஸ் மட்டும் சர்க்கிள் பண்ணணும். கிரேன், கிங்ஃபிஷர், ஹம்மிங் பேர்ட், பீகாக், வல்ச்சர், ஹேன்ரி, பெர்ட், ஈகிள், ஹார்டினல், ஃப்ளமிங்கோ, பென்குயின். Okay, this is the only correct the options. Okay, this is the birds. Other are not birds. Okay, circle the correct options. Okay, then identify the birds. Identify the birds. Birds identify பண்ணி write பண்ணணும். Identify the birds given below. You can choose your answer from the help box given below. All of you see these pictures. These are the birds pictures. Birds picture கொடுத்திருக்கு. நீங்க birdsக்கு name help boxல இருக்குது. கரெக்ட்டா choose பண்ணி write பண்ணணும். Okay? All of you here see the help box. Turkey, toucan, kiwi, kingfisher, spoonbill, flamingo. Okay, correct, choose and write the name. Okay, first one kiwi, second one kingfisher, third one spoonbill, fourth one flamingo, fifth one toucan, sixth one turkey. Okay students, thank you. See you next class. Bye.